Tonight, we look at what is actually happening along Pakistan's coast right now and why some areas are far more vulnerable than others. Joining us is Said Baloch, a representative of fisherfolk communities who has seen these changes up close. Coastal erosion is often spoken about in abstract terms, but for the communities living along the shoreline, it is not a future projection, it is daily reality. ہمارے پاس جو مینگروز کے درخت ہیں وہ بھی اس طرح پروٹیکشن ہے، تو وہ اس شہر کو صاف آکسیجن فراہم کرتے ہیں، لیکن دوسرا ساتھ ساتھ وہ جو مچھلی اور جھینگے کی جو نرسری بھی کہلاتے تاکہ وہاں پر پیداوار بھی ہو، سیکیور بھی ہوتی ہے. But what actually is happening along the Sindh coast and to an extent in Balochistan has a very long and very sparsely populated coast. Gwadar, of course, is an important port and is more populated of the coastal areas than the other parts. But what is happening in Sindh is a sort of a trailer of what sea level rise would look like. And it is not happening because of climate change. Pakistan has a coastline stretching over 1,000 kilometers from the creeks of the Indus Delta in Sindh to the rock shores of Balochistan. Yet coastal erosion and sea intrusion rarely make national headlines. Along large parts of this coast, the sea is moving inland, swallowing farmland, contaminating fresh water, and reshaping livelihoods. In districts like Thatta and Badin, villages have already been abandoned. In Balochistan, communities near Gwadar are watching the shoreline change faster than planning can keep up. Tonight, we look at what is actually happening along Pakistan's coast right now and why some areas are far more vulnerable than others. Joining us is Said Baloch, a representative of fisherfolk communities who has seen these changes up close. Coastal erosion is often spoken about in abstract terms, but for the communities living along the shoreline, it is not a future projection, it is daily reality. Assalamu alaikum, Saeed Saab. Thank you so much for joining us today. Walaikum assalam. So, Pakistan has a coastline of over 1,000 kilometers, yet coastal erosion and sea intrusion rarely makes national headlines. Which areas along Sindh and Balochistan coasts are currently the most vulnerable, and what makes them particularly at risk? ہاں جی بالکل، بہت شکریہ. ایک تو کلائمیٹ کے وجہ سے بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ جو فریش واٹر کا فلو ہے انڈس ڈیلٹا، اسی لیے کہ سندھ میں سی انکلوژن بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور سرکاری اعداد شمار شاید کبھی 3.2 ملین تھے، لیکن اب کوئی 4.2 ملین یعنی 42 لاکھ ایکڑ زمین سمندر برد ہو چکی ہے سی انکلوژن کی وجہ سے. اسی طرح باقی اب جیسے میں نے ایک مرتبہ وزٹ کیا تو جیونی وغیرہ جو ایسے علاقے ہیں جو پر بھی جو ہے نا سی انٹروژن اس طرح نہیں، لیکن باقی جو زمینیں وہ سمندر کی طرف کھسک رہی ہیں، لوگوں کی شفٹنگ ہو رہی ہے، لوگ جن کا گاؤں تھا وہ سمندر میں چلا گیا، اب وہ باقی دوسری جگہ پر اپنی جگہ بسا رہے ہیں. اوور آل پورا سندھ میں جو کلائمیٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادہ تر ایشو تو ہمارا یہ کہ ہم نے اپنے ڈیلٹا کو تباہ کیا، اپنے مینگروز کو تباہ کیا، اور اس کے نقصانات مسلسل بڑھ رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو سی انٹروژن ہو رہی ہے یہ زیادہ بڑھ بھی رہی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. جو میرا اگلا سوال ہے وہ فشنگ اور فارمنگ کمیونٹیز کے بارے میں ہے کہ جو فشنگ اینڈ فارمنگ کمیونٹیز ہیں ڈسٹرکٹس لائک تھٹا، بدین اینڈ گوادر، رائزنگ سی لیولز آر ناٹ اے فیوچر تھریٹ بٹ اے لیوڈ ریالٹی. ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اصل میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ یہ ریالٹی لیو کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. How has sea intrusion already altered livelihoods, food securities, and patterns of displacement in these regions? میں تو پہلے میں نے بتایا کہ جیسے سی انٹروژن کی وجہ سے لوگوں کی جو زمینیں، لوگوں کے زرعی زمین یعنی ایسی زمین جس کو کھاد کی بھی ضرورت نہ ہو، فرٹیلائزر کی ضرورت نہ ہو، وہ زمینیں سمندر برد ہو گئی ہیں. تو وہ اس کا ایسا ہے کہ ایک تو فوڈ سیکورٹی کی بنیادی بات یہ کہ جو لوگ کسی زمانے میں اپنی زمینیں رکھتے تھے، کاشت کرتے تھے، اب وہ دوسروں کے پاس آ کے مزدوری کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ ایک آشم شاہ ہمارا ایک بہت اچھا ساتھی تھا، اب دنیا میں نہیں رہا. اس کی 300 ایکڑ زمینیں تھی، لیکن پھر آخر وقت میں یہ تھا کہ وہ خود کسی ایک اوڑے میں یعنی کسی چھوٹے لانچ میں جا کر وہ ایز اے کلاسی کام کرتا تھا. تو لوگوں کی جو لائیولیہوڈ ہے وہ بہت شدید متاثر ہوئی ہے، بلکہ طالبہ کے جو ذرائع فوڈ سیکورٹی کے وہ تباہ ہوئے.
आमदनियां खत्म हुई, गांव के गांव मुंतकल हुए। ये जो केटी बंदर शहर है आज, ये नया शहर है। इससे पहले केटी बंदर के 2 हिस्से समंदर बुर्द हो चुके हैं। तो ये जरूरी है कि हम क्लाइमेट के साथ साथ अपने पास वाटर जो फ्लो है, कम से कम हम इतना मुतालबा इसलिए करते हैं कि भाई जो दरियाए सिंध में तो ई फ्लो, कम से कम एनवायरमेंटल फ्लो तो बरकरार रखे, ताकि वहां पर जिंदगी बरकरार रहे। आपको सिर्फ ये बताता चलो कि ये कोट आप केटी बंदर से सीधा नीचे आए, बोरो साकोरो इस तरफ आते हैं, पानी भी टैंकर के जरिए शहरों से आता है। तो लोगों की जिंदगियां बहुत मुश्किल से गुजार रही है। तो सी लेवल का हाई होना और पीछे से फ्रेश वाटर का ना होना, तो ये लोगों के रोजगार, लोगों के घर, गांव और जिंदगियों के वो तबाह कर रहे हैं। जी, आपने मैंग्रोव्स के बारे में भी बात की, तो उसके मुतालिक मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी कि अक्सर कहते हैं कि मैंग्रोव्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पाकिस्तान फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट कोस्टल इरोजन, के मैंग्रोव्स हमें बचा सकते हैं काफी ज्यादा कोस्टल इरोजन से। आपको क्या लगता है कि कितनी इफेक्टिव है मैंग्रोव रिस्टोरेशन, जितनी भी एफर्ट्स अभी तक हुई हैं, एंड वेयर हैव वी फॉलन शॉर्ट इन प्रोटेक्टिंग दीज नेचुरल बफर्स? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये तो पूरी दुनिया में एक मुतय्यन बात यह है कि जहां पर मैंग्रोव्स के दरख्त हैं, वहां पर साइक्लोन, तूफान, जो भी साहिली शहर है उसको काफी हद तक नुकसान से बचाया। तो इसी तरह हमारे पास जो मैंग्रोव्स के दरख्त हैं वो भी इस तरह प्रोटेक्शन है, तो वो इस शहर को साफ ऑक्सीजन फराहम करते हैं। लेकिन दूसरा साथ साथ वो जो मछली और झींगे की जो नर्सरी भी कहलाते, ताकि वहां पर पैदावार भी हो, सिक्योर भी होती है मछली के किस्म के रोकने में माहौल साबित होती है। लेकिन हमारे पास 7 लाख हेक्टर नहीं, आज 70,000 हेक्टर के करीब है। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, बाकी इदारे कोशिश कर रहे हैं कि उसको बढ़ाएं, लेकिन जाहिर जो साथ साथ एक टिम्बर माफिया मौजूद है, क्योंकि एक तरफ ऑयल तेल के महंगा होने की वजह से बहुत सी फैक्ट्रियां वो अपने बॉयलर को जलाने के लिए उनको क्या चाहिए, जाहिर मैंग्रोव की लकड़ी सस्ती उनको लगती होगी, और बिल्कुल उस तरह हो रहा है। तो इसको इस तरह की रोकथाम अभी रोकथाम करना बाकी है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि टिम्बर माफिया भी एक बहुत बड़ा मसला है, और मतलब अभी जो भी एफर्ट्स हो रही हैं थोड़ी सी लिमिटेड है। हमें उन एफर्ट्स को बढ़ाना चाहिए और हमें इस चीज़ के ऊपर और तवज्जो देनी चाहिए कि हम कैसे एक्चुअली मैंग्रोव्स को यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोस्टल इरोजन। जब अब मैं बाहर की ममालिक की अगर बात करूँ तो बांग्लादेश और नेदरलैंड्स जैसे जो ममालिक हैं, वहाँ भी कोस्टल इरोजन होती है। जो वो लोग मेजर्स लेते हैं उस तरह के मेजर्स पाकिस्तान ऑब्वियसली नहीं लेता कोस्टल इरोजन के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें बाहर के मुल्कों से उठानी चाहिए और यूज करनी चाहिए पाकिस्तान में? बारे में प्रैक्टिकल बात यह है कि जब भी आप ऊपर से पानी का फ्लो रोकेंगे तो समंदर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये एक बात तो बिल्कुल सही है कि अब हम जो ना क्लाइमेट चेंज के जमाने में रह रहे हैं, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से वाकई समंदर जरा तेज हो गया है, सी लेवल बढ़ रहा है, ये अपनी जगह पर। लेकिन अगर साथ में ऊपर से पानी भी नहीं आएगा तो वो उसका डबल इम्पैक्ट होगा। तो जरूरी है कि कम से कम समंदर में इतना पानी आए कि वो समुद्री पानी को आगे बढ़ने से रोके, और वो बिल्कुल एक बेहतरीन तरीका है। तो जैसे हमारे एग्रीमेंट में मौजूद है कि कम से कम 10 मिलियन एकड़ जो पानी है वो दरिया सिंध में जारी किया जाए, ताकि वो डेल्टा को सैराब करते हुए समुद्र में जाए और सी इंट्रूजन रोके। ये सबसे बेहतरीन है। दूसरी बात यह कि जो मैंग्रोव्स के दरख्त हैं उनको उनकी प्लांटेशन बहुत तेज से की जाए, उनकी रखवाली की जाए, बल्कि कम्युनिटी को जिम्मेदारी दी जाए। और जाहिर जिम्मेदारी के साथ कुछ सरमाया की भी जरूरत होती है, और हुकूमतें ये कर सकती हैं। और हमारी हुकूमतें खास तौर पर जो ग्रीन क्लाइमेट फंड से कुछ पैसे वसूल कर रहे हैं, तो वो उसके साथ 2 काम बहुत जरूरी हो सकते हैं। एक काम ये कि मैंग्रोव्स की प्लांटेशन हो सकती है जो सी इंट्रूजन को रोके,
گا، جو صاف آکسیجن فراہم کرے گا اور جو ماحولیاتی تبدیلی کے نقصانات کو تھوڑا کم کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ انہی سرمایہ سے، انہی فنڈ سے کمیونٹی کی ایک مدد بھی ہو سکتی ہے اور کمیونٹی کے لائف کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ان کے رہنے سہنے کے معاملات کو ذرا ان کی مدد کی جا سکتی ہے. یہ ضروری ہے. بالکل. اور ہم نے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہاؤسنگ اسکیمس کتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی بہت زیادہ بن رہے ہیں. اور ہر جگہ جہاں آپ دیکھیں یا تو نئی روڈ بن رہی ہے، نئے انڈر پاسز بن رہے ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کافی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو بھی ہم بلیم کرتے ہیں فار ایکسیلریٹنگ یہ سی لیول ایروژن. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ان پلانڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، کیا یہ پاکستان کی کوسٹل ولنریبلٹی کو بھی زیادہ بڑھا رہی ہے؟ جی بالکل. ایک تو ہم بات کرتے ہیں شہروں میں. اب شہروں میں ان پلانڈ اور اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہے، جو کسی زمان میں یہ گلستان جوہر یہ سارا علاقہ یہ جنگلات جیسے ہوتے تھے. یہاں پر اگر وہ باقاعدہ جنگل نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ جنگلات جیسے دیوی کے درخت وغیرہ کافی ہوتے تھے، یہاں پر جنگلی جانور ہوا کرتے تھے. اب اس کو اتنا بے انگم طریقے سے کنکریٹ کا جنگل بنا دیا گیا ہے. دوسری طرف آپ ساحل کی طرف آؤ گے تو ساحل میں ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ ڈی ایچ اے آپ دیکھیں گے 8 یہ سارا شہر سے ملبہ ڈال کے سمندر کو وہاں سے زمین ریکلیم کی گئی ہے. ظاہری آپ نے یہاں پر کچرا اور مٹی ڈال کے جو زمین ریکلیم کی ہے، تو یہ جو پانی کا لیول ہے یہ تو کم تو نہیں ہوگا نا. یہ دوسرے علاقوں میں، یہ جو مائی گیروں کے گاؤں میں اس طرف جا کے یہ پانی کا لیول ہائی ہوگا، اوپر بڑھے گا. تو باقاعدہ اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو ایک تو ساحلی علاقے کو بالکل سی لیول کے آگے بڑھنے کے جو وجوہات ہیں اس میں اضافہ نہ ہو. دوسری بات میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ حکومت کو تمام اداروں کو پابند کرنا چاہیے کہ آپ اپنی منمانی سے ساحلی علاقوں میں کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. آپ کی اس ہاؤسنگ اسکیم کی وجہ سے جو دوسرے جو علاقوں کے غریب ماہی گیروں کے گاؤں ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں، ان کے روزگار کو خطرہ ہوتا ہے، اور آپ کے بہتر ہاؤسنگ کی وجہ سے ان کی جو رہی سہی جو عمارتیں ہیں، ان کے گاؤں ہیں، ان کے گھر ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں. بالکل. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے اور لوگ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں اور اپنے گھروں سے وہ بے گھر ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں ہو رہا ہے، نہ کہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کیا تیار ہے اس چیز کے لیے؟ کیونکہ کلائمیٹ مائگریشن بہت زیادہ آبویسلی کوسٹل ایریاز میں بھی ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تیار ہے؟ اور اگر نہیں تیار تو ہمیں کیسے پالیسی فریم ورک بنانے چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کو کوسٹل ایریاز والے لوگوں کو اسپیشلی پروٹیکٹ کر سکیں؟ بات ہے کہ ساری دنیا اس سے متاثر ہے، اور بنگلہ دیش کی مثال تو ہمارے بالکل نزدیک ہے کہ وہاں پر جو کلائمیٹ مائگریشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. یہی حال ہمارے پاس بھی ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہم لوگ چیزوں کو اعداد شمار کے طرح رکھتے نہیں ہیں. یہاں پر جو ہے نا کیٹی بندر سے اور پوری ساحلی علاقوں سے ہزاروں خاندان کئی سالوں سے منتقل ہو کے آ رہے ہیں. وہ کراچی میں، ابراہیم ادری، ریڈی گوٹ میں آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ بہت سارے جو وہ لوگ ہیں جو یہاں 10-20 سال پہلے نہیں تھے، 50 سال پہلے نہیں تھے، 100 سال پہلے نہیں تھے، وہ کنٹینیو مائگریٹ کر کے آ رہے تھے یہاں پر. اور اس میں بہت اہم بات یہ کہ کلائمیٹ مائگریشن مسئلہ یہ بھی بہت اہم ہے. اسی لیے کہ جب ڈیم بنا کر اور بیراجز بنا کر پانی کو روک لیا جاتا ہے تو ڈیلٹا کے لوگوں کو پینے کا پانی ہی نہیں ملتا، ان کی زمینیں سوکھ جاتی ہیں، سی انٹروژن سے ان کی زمینیں سمندر برد ہو جاتی ہیں. تو وہ کیا کریں؟ ظاہر ان کے پاس لاسٹ اور فائنل آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ مائگریشن کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کے پاس اور کوئی نہ ذریعہ ہوتا ہے، نہ آپشن ہوتی ہے. بس یہی ہوتا ہے کہ ان کو پھر وہ علاقے چھوڑنے پڑتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو اس طرح سپورٹ نہیں ملے گی انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹ سے تو کچھ نہیں بدلنے والا. اور ہمیں اسپیشلی کوسٹل ایریاز والے اور باقی ونربل ریجنز والوں کے لیے پالیسیز بنانی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ جس طرح کہ آپ نے اپنی پوری کانورسیشن میں بتایا کہ کلائمیٹ چینج ان لوگوں کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے، یہ سب سے ونربل گروپس ہیں ہمارے. بالکل صحیح کہا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ لوکنگ اہیڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا پالیسیز ہیں جو ہم فوراً پاکستان کو پرائیورٹائز کرنی چاہیے کہ وہ کوسٹ لائن والے لوگوں کو اسپیشلی پروٹیکٹ کرے؟ اور
ویسے تو مطلب ہمیں پتہ ہے کہ کاسٹ آف ان ایکشن بہت بڑی ہے اور ابھی بھی ہم اس طرح ایکٹ نہیں کر رہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کاسٹ ہوگی ان ایکشن کی اگر ہم لوگ اسی طرح چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں اور صحیح طرح پالیسیز نہ بنائیں، تو کیا کاسٹ ہوگی آف کوسٹل ایروژن اور رائزنگ سی لیولز؟ میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں کہ میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں کہ بھی کیا کاسٹ ہوگی، لیکن میں آپ کو بتا دوں نہیں بس جنرل. لوگ اپنے علاقوں سے مائگریٹ ہوئے، اپنے گھر چھوڑے، اپنے قبرستان چھوڑے، ان کا کلچر گیا، تو وہ اس بہت بڑا لاس ہے۔ اکنامک لاس ان کا یہ کہ جن کی زمینیں تھی، جو خود لوکل زبان میں کہتے ہیں شاہکار تھے، یعنی کھاتے پیتے لوگ تھے، جب وہ اپنی زمینوں سے بے دخل ہوئے، اپنے روزگار سے بے دخل ہوئے اور جا کے کسی اور شہر میں چھوٹے سے گھروں میں، کرائے کے گھروں میں اور ایسا روزگار کر رہے ہیں کہ جن میں ان کے گھروں کا گزارا نہیں ہوتا ہے، تو وہ اکنامکلی ان کو بڑا لاس ہوا۔ اب حکومتوں کو چاہیے کہ بنیادی بات کہ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، اب ہم کلائمیٹ چینج کے زمانے میں رہ رہے ہیں، تو ہماری تیاری اسی حساب سے ہونی چاہیے، ہمارے بجٹ میں اسی حساب سے پیسے رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلے ہماری پلاننگ ہو کہ جب سی انٹروژن بڑھے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک ہو، درخت نہ رہے، تو ہمیں کس طرح اپنے علاقوں میں کو زیادہ محفوظ کرنا چاہیے۔ باقاعدہ کلائمیٹ ریزیلینس پلان ہونا چاہیے، اس میں ایکسپرٹ بھی ہو اور لوکل کمیونٹی بھی ہو، فوک وزڈم کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ ایک بہتر پلاننگ کے ساتھ اس ملک کے لوگوں کی زندگیوں کو، روزگار کو، ان کے مستقبل کو بچایا جا سکے۔ بالکل، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے اور پالیسیز بننی ہی اس طرح چاہیے کہ ہم سب لوگوں کو مد نظر رکھیں اور سب لوگوں کے بارے میں سوچیں، کیونکہ اس طرح تو کام آگے نہیں چلے گا۔ اور کلائمیٹ چینج ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب ہماری ریالٹی بن گئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال یہ ہونا ہے، ہر سال اس سے زیادہ ہونا ہے، تو جتنی جلدی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس پہ کام کریں اتنا بہتر۔ اور آف کورس جس طرح آپ نے کہا کہ ولنریبل گروپس کو ہمیں ان کنسیڈریشن لینا چاہیے اور ہم سب پالیسیز اس بیسس پہ بننی چاہیے۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ تھینک یو سو مچ سعید صاحب فار یور بریلینٹ انسائٹس۔ Mangrove forests reduce wave energy, stabilize shorelines, and protect coastal settlements from storms and erosion. Pakistan has made noticeable gains in mangrove plantation over the past decade, particularly in the Indus Delta. But restoration on paper does not always mean protection on the ground. Pollution, reduced freshwater flows, and unplanned coastal development continue to weaken these natural buffers. At the same time, ports, housing schemes, and infrastructure projects are expanding along the coast, often without long-term climate risk assessments. Climate activist Afia Salam joins us to assess how effective current mangrove protection really is and how development choices may be increasing vulnerability rather than reducing it. Hello, Afia ma'am. Thank you so much for joining us today. Thank you for having me. It's always a pleasure. So Pakistan doesn't always make global headlines, when it comes to sea level rise. But what's actually happening along our coastline right now, especially in Sindh and Balochistan? Okay, so what I usually say is, I mean, it's just kind of a thing to explain, is that sea level rise, of course, is happening, but it is not one of those kind, where you see these videos where it's a catastrophic event. The future would be catastrophic if all the predictions come true about how the sea level rise will impact all the coasts. And on our coast, we have two very, very important ports. And not just the important port, one of the port city is the most, densely populated city of the country. So if that happens, so you can just, I don't even want to put those scenarios in anybody's head. People watch all kinds of videos these days, and even the AI generated videos are spelling it out pretty well. But what actually is happening along the Sindh coast and to an extent in Balochistan has a very long and very sparsely populated coast. Gwadar, of course, is an important port and is more populated of the coastal areas than the other parts. But what is happening in Sindh is a sort of a trailer of what sea level rise would look like. And it is not happening because of climate change. It is happening because of the lack of freshwater inflows downstream Kotri. So that has devastated our delta. That has given rise to sea intrusion. So which is
like I said, it's like a trailer that when sea level does rise, that's how far inwards it will come. And we have studies, I think NIO has done a study, Suparco has done a study, which has actually predicted that it's going to come way in, into lower Sindh. So keeping that in mind, I think the future is not very, very rosy. It's pretty scary. But right now we have something that is happening, something that is similar to what can happen, and something that we can fix. Definitely. And as you mentioned, that the future is definitely not rosy. And when we move through everyday realities, the impact actually, becomes much more personal as well, especially for people who are living across those areas. And then when we talk about erosion and rising seas, what does that look like on the ground for, fishing communities? Are people being forced to move or change how they live? Yes, so it's not, I mean, just to give you the context of specifically if we talk about the Indus Delta, it's not just the fishermen who are impacted. The fisher folk, obviously, they are there right next to the sea, in the creeks, etc. But we must remember that the Indus Delta was one of the richest agrarian areas of this province. So we do not have that rich land anymore, and there is hardly any agriculture there. Just in small patches. Whereas there was big game hunting going on in that area, which means that there were riverine forests, which we do not have anymore. And of course, there was agriculture. There was red rice and other crops being grown. And well, at that time, we couldn't say export because it was one country pre partition, but it used to be sent to by these big boats, almost like, small trawlers, right down south to the along the coast of India. So it was a very rich area, which, if you see now, is devastation and poverty, extreme poverty, in fact, not just poverty, but extreme poverty over there. And definitely, these people are the ones who are actually being impacted by climate change the most because there are vulnerable communities. And beyond rural and fishing communities, there's also a question of how our major coastal cities are, coping. How vulnerable are coastal cities like Karachi and Gwadar? Do you think that our current planning and infrastructure are even designed to deal with this, long-term coastal change? So when you talk of coastal change, or rather the threats that the coast faces, there are several threats. This is only one of them, and here I was only talking about the Indus Delta. Karachi technically is a part of that entire system, but it is not as exposed. But don't forget, in Karachi we've had a tsunami, and that was, I think, in the 30s or early 40s, and many thousand people at a time when Karachi was a very small population city. Many thousand people died, almost 4,000 people, which is a big number, given that the entire population was just about 2-3 lakhs. So we are exposed to that. I mean, historically, we have a precedent where tsunami hit us. We do have more occurrence of coastal storms. Thankfully, Karachi has been spared the brunt, but that doesn't mean that you can predict that it will never hit Karachi, no matter what our beliefs, the general popular urban legends are. Uh, in the past century, the number of storms that we have faced, we have had the same number of storms within the past 15 to 20 years. So that means that the frequency and the ferocity has increased. Now, it may have devastated areas right close to Karachi, like Mirpur Khas, like Badin, Thatta. And, many times the storm generated does put us on alert because of the intensity that is being mapped, that is being tracked rather. But somehow it has either weakened by the time it reaches here, or it goes and makes a landfall in Balochistan. And because that's a very, like I mentioned, sparsely populated coast, so those impacts are not felt or capture the headlines like it would, God forbid, if it hit Karachi, a populated city like Karachi, because we are totally ill-equipped, or rather not equipped at all, to deal with
Heavy rain, we've seen what happens to us. That we cannot put all the disaster of urban flooding on the threshold of climate change, because that's obviously a municipal matter. Yes, a lot of rain in very little time is climate change, but managing it, because, or rather making a mess of it due to municipal inefficiencies, is something else. So it can be managed if we have a properly managed city. We also have seen sea surges when, because of the high winds. We do not have anything to cope with that. We have also we must speak about the dumping of pollution into the sea, untreated waste. So that then, there's this trickle down effect of the marine life being impacted. And when marine life is impacted, the people who are dependent on that marine life for their lives and livelihoods, they are impacted. So, it's everything is connected. And I don't see any coping mechanisms there. Community level, people, yes, when the warning comes, because we also have our naval assets, the warnings are issued when there are storm warnings, and the big boats are asked to be moored inwards, or the big ships are taken out to high sea, because it's close to the coast that the most damage occurs, when the wave action just slams things next to whatever structure is there. But how many people have access to that? How many people already know that they have to move to higher ground? How many shelters do we have? Do we have a disaster risk reduction mechanism rather than disaster management mechanisms? So there's everywhere, there's this saying that a dollar saved is a dollar spent in disaster management is $10 saved in disaster management. Prevention is absolutely important, and we have made progress. I will not deny that. We've got some institutions, the institutional capacity is being, improved. But the proof of the pudding is when the disaster strikes, unfortunately. And we have seen that we are not equipped. I don't even want to go to the urban structures disasters, which Karachi has seen just a few days ago. So that itself shows. And also, we are on an active fault line. So that is something that we cannot prevent. There are other things we can take measures for, but you can't prevent earthquakes from taking. You can take measures in being earthquake proof, which countries like Japan, which, all the other earthquake prone countries do. We do not see that either. Definitely. And I think 2025 was the year when we realized that we must focus on adaptation, because we saw so much flooding in all provinces of Pakistan. So I think the sooner we adapt, the better it is for us, because this is our reality and, we can't escape from it. One solution that also often, comes up in climate discussions, especially, this year, is that, we need to work with nature rather than, work against it. And 2025 proved that to us. Mangroves are often mentioned, as natural barriers. How effective do you think are Pakistan's mangrove restoration efforts, and what gaps still exist? One line answer would be that Pakistan's mangroves restoration from 2008 onwards has been acknowledged, has been proven by all kinds of, satellite technology and other kind of monitoring mechanisms as being the largest mangrove restoration, arid area mangrove restoration in the world. So just let that sink in. So the efforts that were made with the with the knowledge that the previous cover had been stripped. That was maybe 180,000 hectares. We are now over 240,000 hectares. So we have crossed the historical area as well, and it is ongoing. So the benefits from that, obviously, it's an ecosystem restoration, which means that regeneration of your marine life, because they are the marine life nurseries. The ecology is regenerated. The people are able to benefit more from it, and their livelihood is enriched. And now we are in the age where
another kind of benefit is being taken is that of carbon credits. So the mangroves sequester a lot more carbon than many other species. So Pakistan has been able to take that benefit. So and that is going to be, I mean, there's a whole metric that shows how much of it is going to be invested back into ecosystem restoration and through the communities. So, it's both in tandem. You're not just, there's no alien creature coming and planting the mangroves. It's the people who live within the mangroves. They are benefiting from it. They've been hired. Their, the livelihood is being made better. Their income profile is improving. And along with that, then there are other investments that have been made through the money generated by the carbon credits. Where health services, education services, gender empowerment, all those things are coming in because, well, you do need money for that. And that is the money that now you're not dependent on asking others or, donor agencies or even the PSTP funds, etc. There is money there from the mangrove projects that is being invested back into the people as well as the ecosystem. So, and I think this project that you were mentioning about the carbon credit project, that actually is a pioneer project that's ended, and we often look at that project and we study that carbon credit project, how it helped to restore mangroves, and how it helped the communities as well. Looking beyond our borders, some countries are frequently also held up as an example of successful coastal management. Countries like Bangladesh and Netherlands are often cited for coastal protection. Are there strategies from somewhere else, do you think, that Pakistan can adopt for coastal protection? So Bangladesh, not just recently, but quite a few years ago, had said that we are now climate proof, because that country is a small country and it has several rivers which go right in. We are a geographically very large country. Bangladesh is very not very far from the sea, even its farthest point. So they had to really, do it at like, I hate to use the word, but at war footing. But they did, and they did it in many ways. But also they didn't have to displace the communities, because they made the communities which lived along the coast, their housing was changed. Now this is something so simple and so in sync with nature. You don't really need very, very high-tech solutions like Netherlands has adopted, because don't forget, Netherlands had done it years ago, decades ago. And their problem is that they are below sea level. The coastal area is below sea level, so they have those dikes and they have these walls. But Bangladesh was impacted by the climate change. So, earlier, most of the storms usually start in the Bay of Bengal. So they had to take measures which were simple, economical, easy to maintain, and in sync with nature. I think that is the route that we need to take. We have a very big coast, to be able to save the coast in the way Netherlands has done is prohibitively expensive. Yeah. So it's best to do it in the manner that we can. If we can take care of sea intrusion by letting as much water as is there, has been agreed in the water accords, and if it is allowed to flow continuously, further sea intrusion will not take place. So we will not be losing more land, and we will not be seeing more communities being displaced, whether they are fishing communities or whether they are, well, there are hardly any agrarian communities, but yes, the little agriculture that we do have, that will also improve. Because it's not just, people have this vision of the land being gobbled by the sea. That's not a vision from the top only. It's the seawater seepage that ruins the quality of water underground, which is used for agriculture. It all becomes brackets, so you don't get clean drinking water, or you don't get the water that can nurture your agriculture. This is why now there are projects which are, there's a research that is happening to start projects which salt tolerant plants. That is the way forward. So sometimes the tech is the research. The implementation is natural.
So I think That it has to be marrying of both these things. And Pakistan, I think, is on course to understanding how nature-based solutions can work to our advantage. Because you said, 2025, people realized adaptation. No, people realized it much earlier because our national adaptation plan came almost on the heels of the revised national climate change policy, 2021. So, I mean, everybody knew we have to adapt, but then we had the national adaptation plan as well. Then we have the the NatCat, which is mapping all the hazardous areas. So things are moving. Now, these things don't make the optics. It's the people within the fraternity who get to know that these things are happening. So generally, people, if there's a like the flood happened in 2025, they think, oh, we now really have to do something about it. So what we need to do is to build the capacity. We also need to have the communications, and a communication which is addressing all stakeholders. The person in some far off village should also have access to the knowledge that this is a hazardous place. Behavior change communication cannot be sort of legislated. You can't say, okay, from tomorrow you're not supposed to stay here. That brings in resistance, that brings in despondency, that brings in social, turmoil. So I don't think we've invested enough in the communication of why somebody should not be there, or why somebody should move to another place, where the government has to invest in providing them facilities which induce them to be able to make that change. Yeah, definitely. I think that the awareness side has to, increase, Key. and it has to improve from the top level to the, lower level. I mean, you Everyone. can't have people going back after every disaster, going back and living in the same place in the waterways, blocking the waterways. We've had it so many times, and when will we learn? So that's my point. Finally, looking ahead to the long term, we know that, the stakes couldn't be higher. And we also are very, very much aware of the fact that this will happen again every year if we don't, implement our policies. If nothing changes, what does Pakistan's coastline look like, in 20 to 30 years from now? And what's one intervention that you think could make the biggest difference today? There's no silver bullet. I wish I had a one intervention to point to. Like I said, it's a 360 thing. You have to have the right policies, you have to legislate those policies. We have tons of policies which relate to interventions within the ecosystem, and they have never been legislated. We've had a wetland policy in 2008. I'm just mentioning that because in a few days we have the World Wetland Day. So each year we lament the fact that we've had a policy, we've done nothing, and more wetlands have disappeared because of that, or degraded if they haven't totally disappeared. So these things we have to take care of. That there are things that we are not dependent only on some donor driven solutions. There are many things that we can. As far as the climate change, I mean, we have submitted our NDCs. Our intent is clear. We will move to net zero. We will we have already started the emissions cuts, but there's only so much we can do. For the rest, we do need assistance. We need technical assistance. We need financial assistance. And the world cannot burden countries like Pakistan, which are some of the lowest emitters, barely 1%. Yes, our trajectory is showing an increase in emission, but so is every other country. So is every, I mean, that's not a good enough excuse, but we had already made our intent clear that we need to increase it at till this point to be able to achieve some level of technical well, not just technical. I mean basically it was to reduce the poverty of our people for the sake of development. So we can't shut it off cold turkey. We've given a trajectory. We've given a commitment that we will achieve this within so many years, and that is exactly the path that all countries have taken. Many countries have reneged on it. I mean, if you look at the biggest emitter, biggest problem in the world, that country is no longer even looking at to revive that conversation. So to expect countries who are bearing the brunt of climate change, like Pakistan, to expect countries which are very low emitters to be able to make a difference in the world emissions cut, I think it's unreasonable.
But that does not mean that Pakistan on its own cannot do the things that it can do. We need to accelerate our efforts. We can accelerate. We need to actually internalize the concept of nature-based solutions rather than brick and mortar solutions, which have a footprint that does harm the the environment. So I think all these things have to be looked at in sync, not just as pieces. And this is why I don't know why the SDG, every time we see it in that rectangle, all the SDGs laid out one after the other. It would be far simpler to make it circular, because there's not one SDG that will be standing alone and it is not seen as connected to the other SDG. If you want to remove poverty, you have to go down that entire length all the way till goal 17 to be able to achieve that. So it's very, very connected. Like you mentioned, everything indeed is extremely connected, and let's hope that in 2026, everything is in sync, and our collaboration efforts with everyone, all the partners, stakeholders, are extremely high as well, and that we do accelerate our efforts. And let's hope that this year we start thinking more about the vulnerable communities, especially along the coastlines. Thank you so much for your brilliant insights. Thank you very much. Countries like Bangladesh and the Netherlands have treated coastal protection as a long-term survival strategy, investing in early warning systems, adaptive infrastructure, and community-based planning. Pakistan, by contrast, has often addressed coastal risk and fragments after disasters rather than ahead of them. With climate-induced displacement emerging as a global challenge, questions are growing about whether Pakistan is prepared for migration from its coastal belt. Pakistan's coastline is already changing. Rising seas, erosion, and climate pressure are not distant threats. They're reshaping lives today. Whether this becomes a slow humanitarian crisis or a managed transition depends on choices made now about planning, protection, and whose voices are included in decision making. I'm Mayan Azam Khan. Thank you for watching Front Seat to Climate Change.